Hello friends, welcome to our channel Hasini and Sruja. నేను మీ హాసిని. సో ఈ రోజు నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో చూసారు కదా, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ బాక్స్. సో ముందుగా మనం ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ బాక్స్ ఏంటో చూసేద్దామా. ఇందులో ఏముందో ఫస్ట్ నేను ఈ అన్బాక్సింగ్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఫస్ట్ మనకి సీజర్స్ కావాలి ఈ అన్బాక్సింగ్కి. నేను చేసేస్తున్నాను ఓపెన్. ఓ మై గాడ్, ప్లాస్టర్ వేశారు. సో చూసారా, ఇలా ఓపెన్ చేస్తుంది. కొంచెం టైట్ ప్యాకేజింగ్, ఏ ఒక్కటి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా టైట్గా వేస్తారు. అంటే ఇలాగే వేస్తారు, టైట్గా ఉంటుంది. సో ఈ బాక్స్లో ఏముంటుందో ఈ లోపల గెస్ చేయండి. ఓపెన్, చూసారు కదా, ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓ ఏంటిది చూసారా, ఇది నా వాటర్ కలర్స్. ఇది నా వాటర్ కలర్స్ సెట్. సో బాక్స్ ఇస్ ఓపెన్డ్. ఇంత బాక్స్, ఇది నా వాటర్ కలర్స్ చూసారా, నా 18 షేడ్స్ 9 ml వాటర్ కలర్స్. సో 412 రూపీస్. సో మొత్తం కాస్ట్, డెలివరీ ఛార్జెస్తో అంతా కలిపి 412 రూపీస్. అండ్ చాలా మంచి మంచి షేడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది సో టెస్ట్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ ఎల్లో ఆకర్, లెమన్ ఆకర్, గ్యాంబోజ్ హ్యూే, అండ్ పర్మనెంట్ ఆరెంజ్, వర్మలీనియర్ హ్యూే, అండ్ క్రిమ్సన్ లేక్, లైట్ రెడ్, అండ్ Persian blue, cobalt blue हुए, emerald green, viridian हुए, sap green, romber, burnt umber, raw sienna, burnt sienna, ivory black, and Chinese white. బాగున్నాయి. సో రీజనబుల్ ప్రైజే. అండ్ దీన్ని మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో తెచ్చాము. నిన్న ఫ్లిప్కార్ట్ ఫెబ్ 3rd సూపర్ సేల్ ఆఫర్ పెట్టారు. అప్పుడు మేము తెచ్చేసుకున్నాము. డెలివరీ ఒక 40 రూపీస్ అండ్ ఇది 372 రూపీస్. డెలివరీ ఒక 40 రూపీస్ అయితే ఇది 372 రూపీస్ అనమాట. మొత్తం టోటల్ 412 రూపీస్. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్. సో అందరూ I would recommend to buy this. And మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనండి. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఓకే, లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్.
దీనికి ఇలాగ ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ వచ్చింది పైన. ఓపెన్ చేయాలి. సో మనం దీన్ని కత్తితో కట్ చేద్దాం. కత్తిరి సిజర్స్. నేను ఇటు వైపు నుంచి కట్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, మనం బ్యాక్ సైడ్ కట్ చేద్దాం. లేకపోతే ఎక్కడ కట్ చేయండి. సరే, నేను సైడ్నే కట్ చేస్తున్నాను. అదే ఇలాగ వెళ్ళిపోతుంది. నేనేం కట్ చేయట్లేదు, అదే అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓ ఓకే, వస్తుందేమో. ఎస్, ఓకే. నా ఓపెన్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓపెన్ అవ్వలే. ఓపెన్ అదే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సరే, నేను ఏదో ఒక అయ్యయ్యో చిరిగిపోయింది. నాకు చింపడం అంటే ఇష్టం లేదు. వచ్చింది. ఓకే, ఓపెన్ చేసేద్దాం. దీనికి పసుపు పెడతాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి పసుపు ఉంది. నేను ఏది ఓపెన్ చేసినా నాకు పసుపు రాసే ఓపెన్ చేస్తాను. అయ్యో, వాటర్ తేలేదు. ఓకే, పసుపు చాలా లైట్గా ఉంది. ఇక్కడ రాశాను. వావ్, సూపర్, చాలా బాగుంది. పిక్చర్లో ఉన్నట్టే ఉంది. ఓ మై గాడ్, ఎస్, చూసారా, చాలా బాగుంది. సో మీకు 24 కలర్స్ అయితే ఇంతే సైజు ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. 24 కలర్స్ అయితే, కాకపోతే 24 కలర్స్కి 5 ml ఉన్నాయి. సో ఇంత చిన్న సైజ్ వస్తుంది. ఇందులో చిన్న సైజ్ వస్తుంది. బాగుంటుంది. సో మనం దీంతో చాలా కలర్స్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా, చాలా రోజులు వస్తుంది. సో అందుకే నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఇలా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు, సూపర్ సేల్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా కొనండి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు రికమెండ్ దిస్. అండ్ నేను మీకు దీన్ని టెస్ట్ చేసి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, రెడీ, గో.